Good morning, students. Welcome to ARK Reflections IAS newspaper analysis of the day. So today, let's discuss our newspaper. So what are the important headlines? So Iran elected new leader. That is very important. And when I see the local news, I observed this one: the air-powered tubes to move the blood samples. So as Telangana government is constructing a new hospital, public hospitals, but they brought this kind of system, which is very much in the very big private hospitals, but this is also very good. Like we'll also discuss what is this air powered tubes and enti avi ela use అవుతాయి hospitals ki. We'll discuss that one. And the important news, especially when it comes to the editorial these days, especially ఈ రోజు editorials లో ఎక్కువ international relations related editorials ఎక్కువ ఉన్నాయి, covering the wide range of Middle East crisis. Yeah, you see the Iran war intensify the India strategic challenges. ఇండియాకి ప్రెసెంట్ వార్లో ఏంటి అంటే అందరూ కూడా లైక్ ఇండియా హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ రిలేషన్స్. ఇండియా హ్యాస్ వెరీ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ ఇజ్రాయెల్, ఇండియా హ్యాస్ వెరీ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ యూఎస్, ఇండియా హ్యాస్ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ గల్ఫ్ స్టేట్స్. దాదాపు 90 lakhs of Indians are staying in the Gulf. And also India has very good relations with Iran. Why? Iran provides the access to the Central Asia through our Chabahar ports or through the Afghanistan access. Iran is the key because like Afghanistan don't have the land like sea border, like we have to depend on Iran. So like that we'll also see other articles, and along with these articles some important articles we can see is this, like India's cheetah population. From last 3-4 days we are covering this news, like India's cheetah's population now went to 53, and because of there is a one cheetah named Jwala. That Jwala అనే చీతాని నమీబియా నుంచి 2022లో తీసుకొచ్చారు. దానికి ఇప్పుడు 3వ కబ్ పుట్టింది. సో విత్ దట్ కబ్, సో నౌ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఈస్ 53. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. And next important article, like this, RBI buys 5,000 crore G6. 5,000 crore G6. This is also very important. 31.2% of AI learners are in India or women. So that is very important also. And Iran picks the Mojtaba Khamenei as a new leader. So Iran ki మొత్తానికి ఒక మూడో supreme leader వచ్చాడు after the Iranian revolution. We'll also discuss that, and we'll also discuss this part. Anthropic takes US government to court. Anthropic అనే AI డెవలప్మెంట్ సంస్థ. సో యుఎస్ గవర్నమెంట్ ని, యుఎస్ వార్ డిపార్ట్మెంట్ ని, యుఎస్ పెంటగాన్ అనే వార్ డిపార్ట్మెంట్ ని కూడా ఇట్ హ్యాస్ లీక్ టు కోర్ట్. ఎందుకు కోర్టుకు తీసుకెళ్ళింది ఏంటి కూడా విల్ సి. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇంపార్టెంట్, ద ఇజ్రాయెల్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ కెమికల్ అటాక్స్. సో ఇక్కడ పాలిటిక్స్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ద కెమికల్ ఏజెంట్స్. ద కెమికల్ ఏజెంట్స్ లైక్ దట్ ఈస్ ద UPSC favorite subject. ఈ కెమికల్ ఏజెంట్స్ ఏంటి, like what it can cause and where it will be used. So ivi adagachchu chemical agents like white phosphorus and glyphosate. So glyphosate. So these are two important chemical agents which is given here. So we'll discuss these. Okay, yeah, let's come into the today's the first article. This is the first article. So this is there in our local news. I don't want to miss even if anything I felt అంటే నాకు ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే, and definitely it will be I feel it will be useful for UPSC and BC, definitely will discuss that news articles. The air powered tubes move blood samples. సో ఈ కొత్త గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో ఈ ఎయిర్ పవర్డ్ ట్యూబ్స్ ని దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్. ఈ ఎయిర్ పవర్డ్ ట్యూబ్స్ వల్ల ఏంటి యూజ్? సో వై దీస్ ఎయిర్ పవర్డ్ ట్యూబ్స్? సో ఈ ఎయిర్ పవర్డ్ ట్యూబ్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ a tube which has they will keep this blood or some small medical supplies, blood and small మెడికల్ సప్లైస్. ఈ మెడికల్ సప్లైస్ ని ఈ ట్యూబ్స్ లో ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక డిపార్ట్మెంట్, ఒక ఫ్లోర్ నుంచి ఒక ఫ్లోర్, లైక్ యూజువల్లీ ద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ టూ బిగ్, సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు మూవ్, రైట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ దే కెన్ like internal
transportation system kinda air powered tubes ni they are going to install. Usually these kind of infrastructure usually arranged in big hospitals. So these things they also installed in the upcoming government hospitals, Telangana Institute of Medical Sciences. But దీని వల్ల use ఏంటి? What are the main important use of this air powered tubes? So air powered tubes వల్ల what are the use? Was the first use, it minimizes the human interference in sample handling. Sample handling లో it minimizes the human interference. Means ఇప్పుడు human interference minimize చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే like the human interactions with the samples will be less, the contamination will be less, and it is more hygiene factor, and these doctors, nurses will be less prone to the వాళ్ళు ఈ samples కి exposure అనేది చాలా తగ్గిద్ది అనమాట, doctors and nurses. And also second important thing is fast or a quick delivery అవుతుంది, and efficient time management. The efficiency of doctors, nurses will increase. So efficiency of doctors, nurses will increase. Definitely very interesting technology, so that's why I brought here. And it is usually used in the very large hospitals. Even in these in the upcoming hospital also they are going to construct these kind of air power tubes to transport the especially the blood samples and also some medical equipment using these tubes. దీని వల్ల ఏంటంటే హైజీన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇంక్రీజింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే in the public healthcare, ilanti new innovations they are adding into the hospitals is very unique. So this is very a positive news. And the next important article, very important article. So why it is very important? Because the author brings the India is because of this present West Asia war. ఈ present West Asia war లో, so the author initially tells in the opening place తను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే the present war is not a war because of just a nuclear power, ఒక న్యూక్లియర్ వెపన్స్ గురించి. లైక్ ద మెయిన్ అక్యూజేషన్ ఏంటండి? the main accusation was like Israel and US is accusing Iran is developing the nuclear weapons. So ఇదే కదా, this is the only reason why the US and Israel went to war with Iran. But the author is telling it is clear that it's not just a nuclear weapon. It's not just a nuclear weapon. The main problem is ideological things. Ideological things అంటే భావాజాలానికి సంబంధించిన ఇష్యూగా సో ద ఆథర్ ఈస్ పోర్ట్రేయింగ్. ఆ భావాజాలం ఎలాంటి భావాజాలం? ద ఐడియాలజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరాన్ చాలా కాలంగా హౌతీస్ ద్వారా, హమాస్ ద్వారా, హెజబుల్లా ద్వారా సో ఇజ్రాయెల్ వైపు లైక్ మనం 2023లో కూడా చూసాం, లైక్ October 7 అటాక్స్ ఆన్ ఇజ్రాయెల్ మీద అగైనెస్ట్ గా కొన్ని గ్రూప్స్ ని తయారు చేసి పెట్టింది. సో యాజ్ ఎన్ రిటర్న్ లైక్ ఈవెన్ ఇజ్రాయెల్ వాంట్ టు టేక్ అవెంజ్ ద ఇరాన్ థ్రెట్. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సో ఇరాన్ ని అంత ఈజీగా ఓడించడం పాసిబులా? సో వాట్ అదర్ ఈస్ టెలింగ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. వై? బికాస్ ఇరాన్ వెరీ క్విక్లీ అడాప్ట్స్ టు ద మోడర్న్ వార్ఫేర్. లైక్ డ్రోన్స్ కానీ మనం చూస్తుంటే డ్రోన్స్ కానీ, షాహిద్ డ్రోన్స్ కానీ, ఆర్ ద మిజైల్స్ కానీ, సో వెరీ ఈజీ. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఇరాన్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ని నిర్మూలించడం ఈజీనా ఫర్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ యుఎస్? అది కూడా కష్టము అని క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు. ఎందుకు కష్టము అంటే బికాస్ న్యూక్లియర్
whatever the nuclear technology or the equipment developed by Iran was very much dispersed. చాలా డిస్పర్స్డ్ గా పెట్టేశారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వెరీ మచ్ హిడెన్, అంత ఈజీగా కనబడవు. So these are the reasons why the author is telling that it is very impossible at present situation to win over Iran and completely eliminating the nuclear power. And he is telling that this war is an ideological war. అది నార్మల్గా అందరికీ తెలిసిందే. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇండియా ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎస్పెషలీ ద గల్ఫ్ కంట్రీస్. ఉన్నాయి కదండి ఇప్పుడు. సో ఇరాన్ డిడెంట్ టేక్ ద వార్ టు ద యుఎస్ మెయిన్ ల్యాండ్, బట్ ఇరాన్ డిడ్ టేక్, అంటే ఇరాన్ తన యుద్ధాన్ని ఖచ్చితంగా గల్ఫ్ కంట్రీస్ లోని యుఎస్ బేసెస్ మీద, కొన్ని గల్ఫ్ సిటీస్ మీద లైక్ దుబాయ్, సౌదీ, కొన్ని సిటీస్ మీద కూడా తీసుకొచ్చింది. సో ఇఫ్ దీస్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఎఫెక్టెడ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఇండియా? ఇండియాకి అది ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? దాదాపు 9 మిలియన్ పీపుల్ అంటే దాదాపు 90 lakhs ఆఫ్ ఇండియన్స్, 90 lakhs ఆఫ్ ఇండియన్స్ అండ్ 56% ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐస్. 56% ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్, ముఖ్యంగా 6 గల్ఫ్ కంట్రీస్, 6 గల్ఫ్ కంట్రీస్. ఈ 6 గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఏంటి అండి? ఫస్ట్ యుఏఈ అండ్ సౌదీ, ఒమాన్, తర్వాత బహ్రెయిన్, ఖతర్ అండ్ కువైట్. ఈ కంట్రీస్ లోనే ఎక్కువ ఉంటున్నారండి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద నెంబర్స్ ఆర్ టెలింగ్. సో 9 మిలియన్ పీపుల్, దగ్గర 90 లక్షల మంది ఇండియన్స్, దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ 6 గల్ఫ్ కంట్రీస్. అండ్ క్యూములేటివ్లీ ఎంత, దాదాపు $130 billion ఆఫ్ రెమిటెన్సెస్ దే ఆర్ సెండింగ్ టు India. $130 billion of remittances they are sending to India. And now the fuel price also increased. Fuel price dadapu like in the February lo $40 per barrel oil barrel unna dara ippudu dadapu 110 barrels ki దాటిపోయింది, $110 కి దాటిపోయింది, $110 per barrel కి దాటిపోయింది. చూసారా ఎంత హ్యూజ్ జంప్, మోర్ దెన్ 200%. సో నియర్లీ మోర్ దెన్ ట్వైస్ అయిపోయింది ప్రైస్. సో ఇది సిచ్యువేషన్. సో 9 మిలియన్ పీపుల్, దగ్గర 90 లక్షల మంది ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో ఉంటున్నారు. ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్ డెఫినెట్ గా గల్ఫ్ కంట్రీస్ కి యుద్ధం వస్తే దెన్ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ 90 lakh పీపుల్. ఎస్పెషల్లీ యుఏఈలో దాదాపు 3.5 మిలియన్ అంటే 35 లక్షల మంది ఇండియన్స్, దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద UAE. Very, very important. And what the author is telling, because of this war, so India is facing some strategic dilemma. India అనేది ఒక స్ట్రాటజిక్ డైలమా ఫేస్ చేస్తుంది అని. ఏంటి ఆ స్ట్రాటజిక్ డైలమా? బికాస్ ద మెయిన్ పార్టీస్ ఏంటి అండి? ఇజ్రాయెల్తో మనకి ఏం మంచి డిఫెన్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి కదండి. రీసెంట్ గా ఈ వార్ కి జరిగిన ఒక 2 days బిఫోరే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ హీ విజిటెడ్ ద ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఆల్సో యుఎస్ తో మనకి ఎన్నో స్ట్రాటజిక్ ఒప్పందాలు ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో గల్ఫ్, మనకి ఆయిల్, అలాగే డయాస్పరా, మన ఇండియన్ డయాస్పరా కూడా గల్ఫ్ లో ఎక్కువ కదండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇరాన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇరాన్ ని వీటితో పోలిస్తే మనం చిన్న చూపు చూడలేమండి. ఎందుకంటే దే ఆర్ ద వన్ హూ ఈస్ ఓపెనింగ్ ద డోర్ టు సెంట్రల్ ఏషియా. మనం సెంట్రల్ ఏషియాని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇరాన్ షుడ్ ఓపెన్ ద డోర్. అందుకే కదండి మనం చబహార్ అనే పోర్ట్ కూడా డెవలప్ చేసాం. అండ్ కనెక్టివిటీ టు ఇన్ సెంట్రల్ ఏషియా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రాటజిక్ డైలమా. ఇందులో ఎవరైతే పార్ట్నర్స్ ఉన్నారో ఆన్ ద అపోజిట్ సైడ్స్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు ఇండియా. సో ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే లైక్ ఇండియా షుడ్ నాట్ చూస్ సైడ్స్, ఇండియా షుడ్ నాట్ చూస్ సైడ్స్. ఏ సైడ్ కూడా ఇండియా చూస్ చేసుకోకూడదు.
because everyone is very important, and it should not allow it to drag into కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇలాంటి రీజనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లోకి ఇండియాని డ్రాగ్ చేసే సిచ్యువేషన్ ఇండియా క్రియేట్ చేయకూడదు. అండ్ ఇండియా షుడ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్స్ ఎకానమీ, షుడ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్స్ ఎకానమీ. ఇది ఆథర్ చెప్తుందండి. ఇది ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ క్యుములేటివ్ గా తను ఏం చెప్పాడు అంటే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్, ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద వెస్ట్ ఏషియా ఈజ్ ఎ ఐడియాలజికల్ స్ట్రగుల్. నాట్ అది న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ని ఒక రీజన్ గా చూపించి ఇజ్రాయెల్ అండ్ యుఎస్ ఈజ్ అటాకింగ్, బట్ ఇట్స్ అన్ ఐడియాలజికల్ స్ట్రగుల్. ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్ గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరాన్ ని తీసుకుంటే, లైక్ దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ సమ్ గ్రూప్స్ లైక్ హౌతీస్, హమాస్, హెజబుల్లా, వీళ్ళందరినీ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో ఇజ్రాయెల్ చుట్టూ తయారు చేసి దే ట్రై టు అటాక్ ద ఇజ్రాయెల్. సో ఈవెన్ ద October 7 attacks. So Israel strongly they want to clear this existential threat. ఖచ్చితంగా ఇరాన్ నే కదా మదర్ వీటికి, అందుకని ఇట్ వాంట్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జిస్టెన్షియల్ థ్రెట్. సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కోర్ రీజన్ వై ద ఇజ్రాయెల్ ఈస్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ టు సప్రెసింగ్ ద ఇరాన్. అండ్ నెక్స్ట్, ఇరాన్ ని ఓడించడం అంత ఈజీగా కాదు, ఎందుకంటే ఇరాన్ ఈజ్ నాట్ లైక్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ. ఇరాన్ హ్యాస్ ఎ హ్యూజ్ ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ లైక్ గ్యాస్ కానీ. సో ఇట్ బిల్డ్ విత్ దట్ మనీ, ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇట్స్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్. ఈ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా డిస్పర్స్డ్ గా అండ్ చాలా సీక్రెటివ్ గా ఉంది. So it's not that easy for Israel and US to find out where it is, and complete గా నిర్మూలించడం కూడా చాలా కష్టం. And Iran, though, especially when it comes to the weapons like the drones and missiles, Iran is a major power. Iran supplied the drones, Shahid drones, to Russia during the Russian-Ukraine war అప్పుడు కూడా చేసింది, and now very cheaper cost drones and missile power కూడా. అండ్ మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే, బికాస్ దిస్ వార్ ఈస్ సీరియస్లీ ఇంపాక్టింగ్ ద గల్ఫ్ కంట్రీస్. అయితే గల్ఫ్ కంట్రీస్ కి ఇంపాక్ట్ అయితే మనకేం ప్రాబ్లం, బికాస్ 90 lakhs ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద గల్ఫ్ కంట్రీస్. అండ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మన మేజర్ ఆయిల్ ఇంపోర్టర్ కూడా, మేజర్ ఆయిల్ ఎక్స్పోర్టర్ కూడా, మనం వీ ఇంపోర్ట్ ద లాట్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ ద గల్ఫ్ కంట్రీస్. అండ్ ప్రెసెంట్ లాస్ట్ మంత్ లో $40 per barrel ఉన్న ఆయిల్ ప్రైస్ నౌ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ రీచ్ టు $110. సో 6 కంట్రీస్, ఈ డయాస్పరా, మన ఇండియన్ డయాస్పరా ఉన్న 6 మేజర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ గల్ఫ్ ఏంటంటే యుఏఈ, సౌదీ, ఒమన్, బహ్రెయిన్, ఖతర్ అండ్ కువైట్. ఒక్క యుఏఈలోనే దాదాపు 3.5 మిలియన్ ఇండియన్స్ ఉంటున్నారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజిక్ డైలమా హియర్? ఏంటి స్ట్రాటజిక్ డైలమా? ద పార్టీస్ విచ్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ వార్, లైక్ ఇజ్రాయెల్ కానీ, యుఎస్ కానీ, గల్ఫ్ కానీ, ఇరాన్ కానీ, దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. అందరూ మనకి మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ద డిఫెన్స్ ఆర్ స్ట్రాటజిక్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ ఆయిల్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇరాన్ కూడా. So that's what author is telling, that India should not choose any side in this kind of regional conflict, and it should not allow it to track to the either side. And India should focus on its economic growth and energy kuda. ఎందుకంటే ఈ ఎనర్జీ ఇండిపెండెన్స్ గురించి కూడా, దట్ వాట్ ఆథర్ ఈస్ టెలింగ్. ఎనర్జీ ఇండిపెండెన్స్ కూడా మనం చూసుకోవాలి కదండి. దెన్ వీ నో నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ఆయిల్ ఆన్ ది గల్ఫ్ స్టేట్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ. సో దట్స్ వై అవర్ మిషన్స్ లైక్ ద నేషనల్ హైడ్రోజన్ మిషన్, ఇవన్నీ కూడా చాలా కీలకం అన్నమాట. సో నెక్స్ట్, ద లెసన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, ద లెసన్ ఈజ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కెనాట్ బి అవుట్సోర్స్. ద మెయిన్ థింగ్ అంటే సింపుల్ గా క్రక్స్ చెప్తాను నేను. ద క్రక్స్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్, దట్ లైక్ ద గల్ఫ్ స్టేట్స్, ఈ గల్ఫ్ స్టేట్స్ 1979, సో ఇరానియన్ రెవల్యూషన్, ఈ గల్ఫ్ స్టేట్ 1979 ఇరానియన్ రెవల్యూషన్ అప్పుడు ఏమైంది అంటే, సో ఆఫ్టర్ ద ఇరానియన్ రెవల్యూషన్ యుఎస్ ఎష్యూ చేసింది ఎవరికి, రెజా షా పహ్లవీని. ఆఫ్టర్ ద షా రెజైమ్ వచ్చేసినాక, ద రాయల్ మొనార్కీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్, సో వెన్ ద ఇరానియన్ క్లర్జీ, లైక్ అంటే ఒక రిలీజియస్ వ్యవస్థ టేక్ ఓవర్ చేసుకున్నప్పుడు, యుఎస్ హ్యాస్ అష్యూర్డ్ ద గల్ఫ్ స్టేట్స్ దట్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ అనేది క్లియర్ గా చెప్పింది. బట్ అట్ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో చూస్తుంటే, లైక్ యుఎస్ ప్రియారిటీస్ అనేవి చేంజ్ అయినట్టు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. యుఎస్ ప్రియారిటీస్ ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ఇండో పసిఫిక్ కి కేంద్రీకృతమైనవి. ఇండో పసిఫిక్ ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ద చైనా ఫ్యాక్టర్, బికాస్ ఆఫ్ ద
China factor. So what author is telling, in these days, relying ఎనీ దేశం మీదైనా ఏ దేశం మీదైనా సెక్యూరిటీ పర్పస్ గా రిలై అవటం ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్. రిలయింగ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అండ్ నాట్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఎ కంట్రీ ఇన్ ద లాంగర్ రన్. అండ్ ఇది ఇండియాకి ఎలా అప్లై అవుతుంది? ఇండియా ఏదన్నా ఒక మేజర్ కంట్రీతో ఏదన్నా ఇలాంటి ఒక సెక్యూరిటీ అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకుందా? అలా కాదు. వాట్ ఆథర్ ఈస్ టెలింగ్, ఇండియా ఈజ్ స్టిల్ ఏ లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్. లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్ కదండి ఇప్పటికీ కూడా ఆర్మ్స్ నుంచి. ఇప్పటికీ కూడా ప్రపంచంలో ద లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ ఎవరు? ఇండియా. ఇట్ మీన్స్ ఇండియా మేబీ it doesn't have any security agreement, but still it depends on other countries like France గానీ, రష్యా గానీ, యుఎస్ గానీ, ఇలాంటి మేజర్ కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది కదండి. లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్. సో వాట్ ఆథర్ ఈస్ టెలింగ్, సో ఇండియా షుడ్ సీరియస్లీ గెట్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ ద డిఫెన్స్ ఇంపోర్ట్స్. అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద ఆత్మనిర్భర్ భారత్, మేక్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కింద మనం ఆల్రెడీ కొన్ని వెపన్స్ డెవలప్ చేసాము, లైక్ తేజస్, ఇంకా మిజైల్స్ లైక్ బ్రహ్మోస్ మిజైల్స్, డ్రోన్స్, ఇవి ఉన్నాం కానీ ద ఫేస్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్. The phase of development is not enough. Even slowly we started to export our defense products, but the pace అనేది ఇంకా సరిపోవట్లేదు. సో ఇండియా షుడ్, if it want to be a major global player, so it should definitely gets the independence from the defense in the defense equipments. So లేకపోతే situation will be కష్టం, చాలా కష్టం, and that's what the author is implying in the article. So yeah. The next important thing, we are discussing these cheetahs thing. First article lo, like we have discussed the total number of populations, why, where it was there, avanni maatladukundam. Ninna kuda manam maatladukundam, because the cheetahs are going into the different areas. Akuna National Park nunchi surrounding jungles ki, surround forests ki veltundi ani kuda manam maatladukundam. And cheetahs are also very important for the grassland ecosystem గురించి, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అని కూడా మాట్లాడుకుందాం. ఎందుకు grassland ecosystem very important? Because it will limit the population of the herbivores like chinkaras gani, like there are some kind of herbivores. The population is growing, so it will maintain the ecological balance. That's why cheetahs are introduced into India. ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? 2022లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 2022లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇప్పటికీ 29 చీతాస్ ఫ్రమ్ 3 కంట్రీస్, సౌత్ ఆఫ్రికా, నమీబియా, బోత్స్వానా, ఇలా 3 కంట్రీస్ నుంచి చీతాస్ ని తీసుకొచ్చి రీఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అండ్ ఇప్పుడు ఈ న్యూస్ ఏంటి అంటే, ఈ నమీబియా నుంచి తీసుకొచ్చిన ఒక చీతా, దాని పేరు జ్వాల. ఈ జ్వాలకి రీసెంట్ గా ఒక బేబీ పుట్టింది. ఇట్స్ 3rd కబ్ అన్నమాట. ఇది మూడో పిల్ల. సో ఈ 3rd కబ్ మొత్తంగా ఇప్పుడు మన దేశంలో టోటల్ చీతాస్ 53 అయినాయి. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ టెలింగ్. సో 53 is the total number of cheetahs at present in India. Okay, this is the quick summary of the article. Next, RBI buys 5,000 crores of G-Secs for liquidity tranche 2. RBI ఏం చేస్తుందండి? RBI it want to buy 50,000 crores worth G-Secs. ఈ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి కదండి, ట్రెజరీ బిల్స్, లైక్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్, బాండ్స్, ఇవన్నీ కూడా it want to buy, and so that it can inject 50,000 crores of rupees into the market. Actually it has planned to inject 1 lakh crores. ఇది సెకండ్ ట్రాంచ్, అంటే రెండో part కింద 50,000 crores it want to release into the markets through OMO, open market operations. So దీనివల్ల ఇలా ఇంజెక్ట్ చేస్తే what is the use అండి? Because of the present situation ఏంటి? Because of the Gulf War. Already Indian rupee it seriously lost its value. Like $1 at present ఎంత ఉంది అంటే దాదాపు 92.6 రూపీస్ ఉంది.
సో దాదాపు 92.6 రూపీస్. ఇట్ సీరియస్లీ హ్యాంపర్ ద క్యాష్ క్రంచింగ్. క్యాష్ క్రంచ్ ని చాలా ఇంటెన్సిఫై చేస్తుంది. సో వాట్ టు గివ్ ద ఫ్రీ ప్రెషర్ ఎకానమీ మీద ప్రెషర్ తగ్గించడం కోసం అండ్ బ్యాంక్స్ లో లిక్విడిటీని పెంచడం కోసం. బ్యాంక్స్ లో లిక్విడిటీని పెంచితే ఏమవుతుంది, ద బ్యాంక్స్ విల్ గివ్ మోర్ లోన్స్ టు అవుట్ సైడ్. సో మోర్ లోన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమండి, ద ఎకానమీ విల్ ఇంక్రీజ్. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ why the RBI was injecting these 50,000 crores into Indian economy. So that what will happen? Liquidity with banks అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదండి. with liquidity with banks will increase. సో ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే టు హెల్ప్ అండ్ బూస్ట్ ద ఎకనామిక్ గ్రోత్. సో లిక్విడిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, సో బ్యాంక్స్ విల్ స్టార్ట్ గివింగ్ ద లోన్స్. సో అండ్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ ద లోన్స్ వర్ గివెన్, ద బిజినెస్ విల్ గ్రో. At the end it will help the economy to boost and also to release the pressure on interest hikes. ఇప్పుడు గ్లోబల్ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు అనుకోండి, it will impact అంటే అవర్ ఎకానమీ ఇంపాక్ట్ అయినప్పుడు బ్యాంక్స్ కూడా ఏం చేస్తాయి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని హైక్ చేస్తాయి. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద కామన్ పీపుల్ కూడా ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్. సో దట్ ద గవర్నమెంట్, ద RBI is slowly, what it happens, it is understood the markets and that's why it is releasing the 50,000 crores into the economy. And total 1 lakh crores it want to inject, but already it injected the 50,000 crores. As a second tranche, it is injecting the 50,000 crores. This is simple ga crux of this article andi. So next article, Israel accused of chemical attacks in Lebanon. Ikkada manaki politics are not important, but here there are two important chemical agents which are very important. One is white phosphorus. ఈ వైట్ ఫాస్ఫరస్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ a chemical agent which is very much used in the war explosives లో ఎక్కువ వాడతారు టు క్రియేట్ ద స్మోక్ గానీ. సో ఎక్కువ వాడతారు. కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ కెన్ కాజ్ బర్న్స్, లైక్ ద సీరియస్ బర్న్స్ టు హ్యూమన్స్. మనకి బాగా కాలుతూ ఉంటుంది, లైక్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద సీరియస్ బర్న్స్ అండ్ సో దట్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది అని. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ దిస్ వైట్ ఫాస్ఫరస్ విల్ బ్రింగ్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బ్రింగ్ ద రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్, రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ కూడా ఇట్ కెన్ బ్రింగ్ ద వైట్ ఫాస్ఫరస్. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ ఏజెంట్ ఇచ్చాడు, అదే గ్లైఫోసైట్. ఈ గ్లైఫోసైట్ అనేది ఇట్స్ ఏ హెర్బిసైడ్. సో మొక్కల్లో ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్స్ ని, ఎసెన్షియల్ ప్రోటీన్స్ ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడే అమైనో యాసిడ్స్ ని ఇది బ్లాక్ చేస్తుంది. ఈ అమైనో యాసిడ్స్ ని ఈ హెర్బిసైడ్ బ్లాక్ చేస్తుంది. ఇలా బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ అమైనో యాసిడ్స్, సో ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ plant to grow. If it will not, ఇప్పుడు ప్లాంట్ అనేది ప్రోటీన్స్ ని చేసుకోలేకపోయింది అనుకోండి, ప్లాంట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ డై ఈవెన్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ ద why the Lebanon accused Israel to use this. They are using these two agents, chemical agents, white phosphorus and glyphosate అనేది. మీరు ఇది ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో బాగా గుర్తుంచుకోవాలి, ఎందుకంటే దే డోంట్ ఆస్క్ అబౌట్ దిస్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఆల్, బట్ దే డెఫినెట్లీ మే ఆస్క్ వై దిస్ వైట్ ఫాస్ఫరేట్ అండ్ గ్లైఫోసేట్ అంటే ఏంటి అని అడిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, ఇరాన్ పిక్స్. ఇరాన్లో 1979లో ఏమైందంటే, 1979కి ముందు
లైక్ ఏ లిమిటెడ్ గవర్నమెంట్, ఏ మొనార్కియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉండేది. అండ్ అండర్ ద షా రెజైమ్, దాన్ని రెజా షా పహ్లవి అంటారు, ద లాస్ట్ రూలర్, మొనార్కియల్ రూలర్, ద షా రెజైమ్. ఈ షా రెజైమ్ ఈ ఇస్లామిక్ రెవల్యూషన్ ద్వారా, ఇస్లామిక్ రెవల్యూషన్ తో కూలిపోయింది. అండ్ దిస్ షా రెజైమ్ ఇస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్టర్ ఆఫ్ యుఎస్. ఈ ఇస్లామిక్ రిజైమ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ద 1979 లో వచ్చినాక, సో ఇట్ బికేమ్ a staunch enemy of US and Israel. A staunch enemy of US and Israel. ఇప్పుడు that is the root cause. ఈ strong posture towards the US and Israel is one of the root cause why the present West Asian crisis is happening. So ఇక్కడ మెయిన్ ఆర్టికల్, ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే ద సుప్రీం లీడర్, ఇరాన్ కి ఒక సుప్రీం లీడర్, ద రిలీజియస్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది, అలాగే ఎలక్టెడ్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది. ద రిలీజియస్ పార్ట్ లో ద సుప్రీం లీడర్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ పవర్, ఈస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ ద ఇరాన్. he can veto any kind of government decision, and the army and all the other paramilitary forces will be directly, it will listen to the orders of supreme leader. And also he has the ability to control the foreign policy also. ఈ సుప్రీం లీడర్ ని ఎలా ఎన్నుకుంటారు? ఇప్పటికి ఎంతమంది సుప్రీం లీడర్స్ ఉన్నారు? ఫస్ట్ 1979 లో వచ్చినప్పుడు రుహల్లా ఖమేనీ అనే ఆయన, రుహల్లా ఖమేనీ. ఆ తర్వాత ప్రెసెంట్ రీసెంట్ గా యుఎస్ టార్గెట్ చేసి బాంబ్ చేసి అంటే చంపిన ఆయన అలీ ఖమేనీ ఈజ్ ద సెకండ్ సుప్రీం లీడర్. ఇప్పుడు ఈయన మోస్తబా ఖమేనీ అనే ఆయన, హీఈస్ ద సెకండ్ సన్ ఆఫ్ రీసెంట్ గా చనిపోయిన సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ యొక్క సెకండ్ సన్ అనమాట. ఈ సుప్రీం లీడర్ ని ఎలా ఎన్నుకుంటారు? అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అనే ఒక 80 మెంబర్స్ ప్యానెల్, ఒక 80 మెంబర్స్ ప్యానెల్, 80 మెంబర్స్ ప్యానెల్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటారు. ఈ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఈ సుప్రీం లీడర్ ని ఎన్నుకుంటారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఈ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ని ఎన్నుకున్నారు. సో హీ విల్ బి ద థర్డ్ సుప్రీం లీడర్ ఆఫ్ ఇరాన్. ఇది సింపుల్ గా ఇది న్యూస్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఏంటి అంటే, ఇట్స్ క్లాసికల్ డిబేట్ ఆఫ్ AI versus AI's use in defense or war. ఈ క్లాడీ అనే ఏఐని సో ఆంథ్రోపిక్ అనే సంస్థ డెవలప్ చేసింది. ఈ ఆంథ్రోపిక్ సంస్థ ఎవరు? ఆంథ్రోపిక్ CEO ఈజ్ ఎ ఫార్మర్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ ChatGPT ఆర్ ఓపెన్ AI. అక్కడ ఎథికల్ యూజ్ ఆఫ్ AI జరగట్లేదు అని he came out of the ChatGPT and he established his own సంస్థని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. దాని ప్రకారం ఈ క్లాడీ AI అనే ఏఐని వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. అయితే ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ అంటే, రీసెంట్ గా ఈ క్లాడీ ఏఐని యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వార్, అదే యుఎస్ మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, రీసెంట్ గా వెనజులా ఆర్ ఇరాన్ వార్స్ లో ఈ ఏఐని వాడారు. లైక్ హౌ ద ప్లానింగ్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇట్ మే కమ్. సో ఇలాంటి వాటికి ఈ క్లాడీ ఏఐని వాడారు. సో విచ్ ఈస్ డిడెంట్ లైక్ బై ద ఆంథ్రోపిక్ గవర్నమెంట్ కి, అది ఇష్టం లేదు. లైక్ వార్ పర్పస్ లో వాళ్ళ ఏఐని వాడటం కోసం. అందుకని ఏం చేసిందంటే, ఇట్ బ్లాక్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఏఐ బై ద యుఎస్ గవర్నమెంట్, యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వార్, పెంటగన్ అనే మిలిటరీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది కదండి, విచ్ కంట్రోల్స్ ద వార్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ యుఎస్. సో ఆ పెంటగన్ కానీ యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వార్ కానీ సో టు స్టాప్ యూజింగ్ దిస్ క్లాడీ అని వాళ్ళు డినై చేశారు. వీ విల్ నాట్ గివ్ ద యాక్సెస్ టు యూజ్ ఫర్ దట్. సో ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. సో దెన్ వాట్ ద గవర్నమెంట్, యుఎస్ గవర్నమెంట్ అండ్ యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వార్ వాస్ లైక్, it want to blacklist this Claude AI or the Anthropic. ఈ Claude AI ni they want to blacklist and want to give some sanctions, as they are not allowing to use that AI for the defense purpose. So it is a threat to nation. So that's why they want to blacklist. ఈ blacklisting కి against గా
ఆంథ్రోపిక్ ఏం చేసింది అంటే ఇట్ డ్రాస్ యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వార్ అండ్ యుఎస్ గవర్నమెంట్ టు ద కోర్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే క్లాసికల్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఏఐని డిఫెన్స్ లో వాడటం ఎంతవరకు ఎథికల్ అనేది ఒక క్లాసికల్ ఇష్యూ. సో దట్స్ వాట్, లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. అంటే మనకి ఏం డెవలప్మెంట్స్ వస్తాయో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ జడ్జ్మెంట్స్ విల్ సీ. Yeah, that is the simple analysis and the crux of today's newspaper. And thank you. We will meet you tomorrow. Yeah.